If you're a typical person who stays in the village, you know kitamba it's so important. Since season is a kitambo, I decided na a bit of traditional way and a bit of modern ways. As you can see that chair. Hey besties, welcome to my YouTube channel. Kama da. Arrive and explore my world of content. As you can see, the house in the village, and I decided to just arrange this house. Like mama anashina akisema, oh niko na vitu mingi ndo maana nimepata vitu ziko hapa ziko pale. So leo like nilikuwa tu nimekaa chini and nilikuwa nataka piga picha today for a thumbnail na ilinisumbua because the house was not arranged, and I was like kama ningekuwa nimearrange ama kama it was smart, it would be easy for me to take a thumbnail. Like nilichukua 30 minutes. So I've decided before I leave, I'm going to make this living room at least ikae supu poa, and you see how it goes, besties. So if you haven't subscribed to this channel, kindly do subscribe to my YouTube channel, like, comment and share. And let me just show you how it is. Like vitu nilikuwa nimeanza kidogo and then I was like, why not take this video ndo niwaonyeshe how I'm going to arrange, and I'll go to the leo nitaanza na living room, then tomorrow then I can do the dining hall, then naizenda kwa bedroom ya mom, washroom. I just wash for them before I get back to town. Let me just show you. Yani hey, vitu tu ziko kila mahali. Wacha tu niwaonyeshe. Besties, hapo nilikuwa nishaanza kutoa, like I've already toad vitu kwa hizo kiti. And if you're a typical person who stays in the village, you know kitamba it's so important. Since season is a kitambo, I decided na a bit of traditional way and a bit of modern ways. As you can see that chair, na hapa pia kuna hii seat. Hey mama, hata ushinda ukimwambia usiweke vitamba juni ya kitambo, hey hiyo ni yako, but ile at least she was like yeah, si lazima iwekwe. Hii bado itakuwa na a touch of the olden days. Ebu niambie, comment down niambie kama bado nyinyi mnatandikanga meza hizo stuffs. So kulikuwa na zingine hapo hivyo chini na nataka kutoa. As you can see hapa bado nilikuwa natoa kidogo. These are some of the blankets. This place is so cold, that's why ziko tu. Nataka niweke dad, nimweke hii nini yake hapo hivyo juu. Pia here nitoa hizi, I clean up also here. As you can see, like of which I understand mama na kwanga amechoka, ngombe ni yeye, everything it's her. So just want to make it poa mpaka hapa hii towel to change juu ya baridi ya kuota. And hapo hivyo chini, besties, unaona venye kunaka, I need to change a bit of this. Also mount this, nimepata hawaku wamemount. Si sitateta ama niseme anything bad about it. And also place this to its places. And this is another place that mama ameintroverse. Yani akona kuka kule ndani, lakini bado atapikia kwa hii meko usiku kama amechelewa. Hiyo ya makaa ama hiha, lakini kwenda na kule she never does. So let's just start it up all. You see how it goes. Yep. Nilisema nitajipenda
hata mwezi. Maisha magumu kwangu yalinikatisha tamaa, maisha ikawa ngumu, nikajiona sina thamani, nikakata tamaa, nikajilaumu. Stressy everyday nikajichukia, nikakondeana. God amekuwa there for me, mami amekuwa there for me, daddy amekuwa there for me, for me. Yeah, yeah. Nilisema nitajipenda, nitajipenda, nitajipenda yo, siku zote za kalenda, za kalenda, za kalenda yo. Nilisema nitajipenda, nitajipenda, nitajipenda yo, siku zote za kalenda, za kalenda, za kalenda yo. Changamoto na majaribu itakufanya ukate tamaa, yeah. Ujana maji ya moto, ndani yake maswaibu, ukipotea utalalama. Usiwe sana mpweke, mambo ya kusonge, yeah. Weka Mungu mbele, mambo yawe shwari. God amekuwa there for me, mami amekuwa there for me, daddy amekuwa there for me, for me. Yeah, yeah. Nilisema nitajipenda, nitajipenda, nitajipenda yo, siku zote za kalenda, za kalenda, za kalenda yo. Nilisema Actually, besties, I didn't finish up kila kitu because it was late taking that video. It was around 6, 7 to 8. Nikachoka and I didn't finish up. There was some bit like I didn't finish up. That's why sijaonyesha the end results zenye zimekuwa. But if you want to see the end result of it, just kindly comment on this video. Unataka kuona the house tour, the sitting room, you can also comment, and so that we can see it. Yeah, don't skip the ads for me, besties. Enjoy your evening, weekend, if it's weekday for you. You know, it will depend on the time that you'll be watching this video. Yeah, just wish you all the best. Okay, love you. Toodles.